Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon bízom benne, hogy itt a mai nap 4 órás programja az kellő izgalommal fog telni. Még már az elmélet is, de legfőképp a gyakorlat. Pár percet fogok én elrabolni ebből a hasznos időből, mivel hogy szeretném elmondani, hogy miért is vagyunk itt, hiszen egyfelől már láttátok, tudjátok, hogy e-mailből fakadóan, hogy miről lesz szó a mai nap program során, de egy picit a cégünkről szeretnék beszélni, munkatársakról, és természetesen a programnak az elemeit azért bemutatnám egy picit részletesebben. Gyakorlatilag a helyszín, ahol vagyunk, ugye MLS edzőközpontja, amely gyakorlatilag helyet biztosít többek között a cégünk által forgalmazott Keiser és Inndor termékeknek. Az egyik referencia központként szolgál. Gyakorlatilag már közel 4 éve rendelkezésre állnak itt ezek a termékek. Mi, a cégünk, a Pure Wellness Kft. Közel másfél éve forgalmazza ezeket a termékeket. Ezekről a termékekről majd részletesen a nemzetközi prezenterünk fog majd nektek egy néhány gondolatot elmondani. Alapvetően nagyon fontosnak tartanám azt kihangsúlyozni, hogy a cégünk munkája kapcsán nem csak egy termékforgalmazó cég, hanem egy hozzá vagy ráépülő szolgáltatásnyújtással is foglalkozó cég, hiszen minden egyes munkatársat, beleértve engem is, sporttal foglalkozunk, ilyen végzettséggel rendelkezünk, régóta a szakmában vagyunk, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azok a termékek, azok az innovációk, amelyeket ezek a termékek is hordoznak magukban, mind az ügyfeleknek, a felhasználóknak, mind pedig a szakembereknek, nektek olyan értékben kerüljenek át, amit nagy valószínűséggel hasznosan fogtok majd a saját területeken alkalmazni, használni. Maga a rendezvény, ahogy láttátok a programból, 4 órát fog felölelni, ebből közel 2 óra elméleti anyag lesz, amely bemutatja majd a Keiser innovációit, filozófiáját, és azokat az edzésmódszertani szempontokat, amelyben különbözik a vetétársaktól, amiben több és amiben más, mint a többiek. Ezt követően lesz egy kb. 5 perces szünet. Nagyon fontos, hogy próbáljuk 5-10 percben belesűrítve ezt a szünetet megoldani, mert utána a gyakorlathoz még át is kell öltözni, bemegyünk majd a gymbe, és ott lesz egy közel 1 órás program. 45 percre van meghirdetve, de mire beállítjuk kerékpárokat, elindul a technológia, körülbelül 1 órát kell majd erre szentelni. A végén kérném, hogy a nap programját, az előadókat, a terméket, mindazt, amit ma élményként magatokba szívtok, véleményezzétek. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy miképpen jön ez vissza tőletek. Nagyon fontos az, hogy ne csak a pozitívumokat, hanem a negatív dolgokat is, ha vannak ilyenek, mondjátok el, hiszen mi is ebből tanulunk, ha ilyet láttok, tapasztaltok. Nagyon fontos a minőségbiztosítás miatt ez számunkra. Gyorsan bele is rágnék, hiszen a közepébe, és bemutatnám a napnak éppen a fő vezérfonalát, Paco Gonzalez, aki a Keiser nemzetközi prezentere, több mint 50 országban vezette be sikeresen az Inndor Cycle tréning modulokat, több nemzetközi fesztiválon, a Club Industry, az Ázsia Fitten, a Fibon, és sorolhatnánk, ott van, és nemzetközi prezenterként közel 30 éve ennek a szakmának a csinyát-bínyát átlátja. Ezt remélem erről majd ti is, ahogy látjátok, hogy meg fogtok győződni. Tulajdonképpen a Paco a Keiser alkalmazásában van, a Keiser egyébként az USA-ban, Kaliforniában van, a termékeket onnan is szállítjuk be, tehát gyakorlatilag ott is dolgozik, a Keiser alkalmazásában is járja a világot, Tajvantól az USA-ig számos helyen. Úgyhogy én bízom benne, hogy nekünk is segíteni fog, nagyon fontosnak tartom azt, és nagyon megtisztelő az, hogy neki a mi piacunk is fontos, annak ellenére nem hasonlítható egy ázsiai piachoz, ami 10 milliós lélekszámunk, de hogy segíteni akar, ez óriási megtiszteltetés számunkra. Ő fogja tehát a nap 80%-át eseményben végigvinni. Természetesen, aki nem beszél folyékonyan angolul vagy problémás, erre is gondoltunk. A mi kollégáink fogják ezt nektek majd segíteni, hogy majdnem szinkrontolmács szinten, de azért természetesen minden érthető lesz számotokra a szakmai oldalról is. Hadd mutassam be őket, ők a hazai képviselet kapcsán fogják majd a master trainerként ellátni azt a programot, amelyet elindítunk számotokra is a mai naptól. Kis Áron és Bújtor Barnabás,
ők viszont remélhetőleg sokszor fogtok találkozni. Úgyhogy én röviden ennyit szerettem volna mondani, és akkor én át is adnám a szót Paco Gonzaleznek. Okay, thank you. Good morning. How are you today? Difficult day today, Sunday. You know you work all week and invite you to Cape Sunday to pedaling and to listen what I'm saying for 2 hours. So, and very early in the morning. Maybe it's a really hard time, but I hope you enjoy. And in these 4 hours we are going to be together. It should be something that it will help you to improve your knowledge and to know more about our equipment. So I leave to them to translate. So. Tudom, hogy nehéz héten vagytok, túl dolgoztatok egész héten, ez a vasárnap, ez mindig nehéz. Örülök, hogy ma eljöttetek, hogy kipróbáljátok ezt az edzésmódszert, és hogy tanuljatok és figyeljetek. Én próbálom átadni nektek ezt a tudást, amivel rendelkezem. Okay, so I really understand what he said about me, so I don't know, he said, I hope good things about me, but not so really good thing because then I have to perform really good. So, but let me tell you something about myself. Remélem, hogy a Zsolt jó dolgokat mondott róla az előbb, de most engedjétek meg, hogy néhány szóban bemutatkozzon. I'm not going to tell you everything about my life because it's so boring, my life, okay? So, but everything related to my work as a trainer. I worked for Keiser almost 15 years. I started to work with Keiser when the M3 was not still in mind. I worked for Keiser when we had the first bike, indoor cycling bike generation. It was called Power Pacer. It was really, we see some pictures yesterday and they laughing because they didn't recognize that bike. Közel 15 éve dolgozik a Keisernek. Amikor még ez a kerékpár nem létezett, egy egészen más rendszerű bringával dolgoztak. Tegnap néztek erről fotókat, és valami egészen vicces konstrukció a maihoz képest. So I went through all this process of growing, or how Keiser grew in the indoor cycling market, from the first bike to the second generation until the new bike, the M3, and everything what is have to be with the M series cardio, what is the cardiovascular equipment for Keiser. Egy hosszú innováción ment keresztül ez a kerékpár, és most, hogy létezik az M3 és az M3 Plus, itt egy egészen új szint valósul meg az indoor cyclingban. So I work for Keiser as a director of education, international director of education. My work in Keiser is develop all the training programs and traveling to all the countries to assist to our distributors and to help to develop the program in every country and to build a team and to spread all the Keiser philosophy of training. Paco a program fejlesztéséért felel, ugye a Keiser egy amerikai cég, itt fejlesztették ki, kaliforniai cégről beszélünk, és ő fel azért, hogy elterjesszék ezt a különböző piacokon, és azért van itt, hogy ebben nekünk is segítsen. So I have a background, my degree is human nutrition, specialized in sport, so I am related so much to training, sport, how the body works, and all this kind of thing. And I am also always have been a fitness enthusiast. I am in the fitness industry for more than 30 years, so it's a long time. I started like you are now sitting here, so 15 years ago I started also getting my first indoor cycling training. So and now I went through all this process, you know, first contact with indoor cycling, being teacher, teaching the teachers, teaching the trainers that teach the teachers, and now, I don't know, you know, everything what I do in life is growing and growing, you know, and through this process I learned to meet wonderful people, you know. What is good that I work in the fitness, what is the same as we talk about health industry, because for me it's very important the work we do, okay? It is something that I always tell when I start one program, that an instructor must think about how important he can be for the life of the people, okay? We are working in a very high level of health,
when you think about high level of health, you always think about the doctors. Doctors are the guys that working in the highest level of health. No. When you're going to the doctor, when you are sick or you don't feel well, so your level of health is really low. So doctors are working with very low level of health people. Fitness instructors, we are working with high level, medium level, sometimes low level because we have some injured people in our training, but most of the time the people who came to our classes, they have a good level of health. So we have a really big responsibility to keep the health of the people, okay? Paco több mint 30 éve dolgozik a fitnessiparban. I too. Tehát több mint 30 éve dolgozik Paco a fitnessiparban. A szakterülete neki a sport, dietetika, sporttáplálkozás, és innen keveredett az edzés vonalra. Nagyon fontosnak tartja a metodikát, hogy hogyan dolgozunk, hogyan adjuk át a tudást, mennyire építjük be az új eredményeket az edzés munkába. Azt mondja, hogy egy nagyon magas szintjén dolgozik a Keiser az egészség és fitness iparnak, ellentétben ahogy fogalmaz az orvostudománnyal, ahol mondjuk már egy alacsony szintről beszélünk, amikor beteg az ember és onnan kell felhozni. Igazából ez volt a lényege a mondandónak. So I love everything what I do. I mean, traveling, teaching, meeting people, but still my passion is teaching in a gym and teaching a normal training and a normal class, cycling class. That's my passion because, you know, what I'm thinking is that maybe to my client, I cannot give more years to their life, but through my work and my passion, I can give more life to their years, okay? So that's my philosophy of life, my philosophy of professional life and personal life too, okay? Sok helyen képez oktatókat, viszont az ő szenvedélye maga az óratartás, és ezen kívül az, hogy még 1 plusz évet és még több évet adjon az emberek életéhez a sport által. So, before I started, before we go with everything what is on the bike, I just want to thank to Pure Sport to give me the opportunity to came for the first time to Hungary. It was, you know, it's another country that I have to put in my list. So, weather is not really weather for me, you know, but at least it's not snowing, so many people can come into the training. I live in the Canary Island, so, well, okay, I live. Okay, there is my home, there is my family. I live more in hotels and in planes and airports. And where I live, weather is like 25 degrees average. So when I get this cold, I'm not get used to it yet. So, but I mean, cold is nice, you know, it keeps your skin very tight and very nice, you know, and sunny, you know, you get oxidate, all this kind of thing, but a lot of vitamin D, okay? So. Mielőtt kitérnénk a kerékpárra és az edzés módszerre, szeretném megköszönni a Pure Sportsnak, hogy jelen lehet Magyarországon, és itt elindíthatjuk ezt a képzést. Neki szokatlan ez az itteni időjárás, és ez a hűvös, mivel a Kanári-szigeteken belül Tenerifén él, ott a családja, ez az otthona, és kicsit szokatlan ez számára, ott az átlaghőmérséklet, éves átlaghőmérséklet 25 fok. Okay, what we are going to do today? Okay, we divided the 4 hours in 2 different parts. One, I'm sorry, but you want to listen me for about 1 hour and a half. Okay, if you feel tired, just raise your hands and we'll go slowly. So it's 1 hour and a half. Okay, sometimes I get so funny and take some jokes. So, and if I see that some of you fall a little bit, you know, tired and sleeping, so everybody will stand up, we do some skipping and we keep it going, okay? So, Körülbelül másfél-két órát fog felölelni az elméleti rész, néha igyekszik majd egy kicsivel viccesebbre venni az előadást, és hogyha bármikor úgy érzitek, hogy fáradtak vagytok, nyugodtan tarthatunk egy szünetet, hogy egy kicsit mozogjatok, és utána frissen folytathassuk az előadást. So we have a break of 30 minutes, and then 1 hour and a half we are going to meet the bikes, and you will get familiar with the bike. You know, you see me 5 minutes ago. I started counting everybody because I know how many bikes we have. Okay, and I am unhappy because I hope that we have 20 bikes, and I see we have less than 20 people. So you know what means that?
that I have one bike for to pedal. I don't want to pedal today. Okay, so so I think I have to exercise today. So. Az elméleti szekció után lesz egy félórás szünet, amikor egy kávészünetet tartunk, és az átöltözésre lesz lehetőség. A szünetet követően pedig jön a gyakorlati rész, és nagyon örül neki, hogy nagy valószínűséggel el fognak fogyni a bringák, és tele lesz a terem. So okay, it's 1 hour and a half, no worries. I don't want to see how strong you are, okay? So take it easy. It's more than you know and get familiar with the bike than to see how big your heart is, okay? Because I know you have one heart that wants to go outside your chest, okay? But don't worry about that, okay? You don't need to show me how good you are, okay? Because I know you are good already. So I just want that you get familiar with the bike, okay? Give your opinion, give your feedback, because I mean, you see the bike like this, and maybe after your feedback, I read something that we need to change about the bike, okay? Because we listen too much. We listen always to our client and to our people, okay? It's not only that that's the best bike and whatever it is. No, if we need to change something or to do something what is good, please, in the document we give you to know your feedback, write everything you want to write. Even if you don't like me, if you see that I am a crazy guy, write also, okay? I can lose my job, but no problem, okay? Ne aggódjatok, nem arra kíváncsi, hogy mennyire vagytok erősek, milyen teljesítményt tudtok leadni. Szeretné, hogyha megismernétek a kerékpárt, megtanulnátok használni, és nagyon fontos számára az is, hogy visszajelzéseket adjatok, majd akár pozitív, akár negatív visszajelzést. Ez segít neki abban, hogy még tökéletesebbé tehessék ezt az eszközt. Okay, so it has been really difficult for me to reduce and compress the M3 foundation to just 4 hours. The complete program is 16 hours. Okay, so we decided before I came here that in 4 hours I can give you an introduction of the program. Okay, and I choose from the whole program what I think it can be different to the other programs. Not better, different. Okay? I just want that you keep that in mind. I'm not saying this is the best bike and that is the best program. Okay? That's different to other bikes and different to other programs. Okay? Nagyon nehéz dolga van, hogy ezt az M3 alapképzést jól átadja nektek, mivel ez egy 16 órás program, most jelenleg ugye egy 4 órás workshopba besűrítve. Azokra a dolgokra szeretne kitérni, hogy miben más ez a többi képzéstől és a többi eszköztől, ami található jelenleg a piacon, és amit nagyon fontosnak tart, és ezt tartsátok észben, hogy nem azt szeretné elmondani, hogy mitől jobb, hanem azt, hogy miben más. Okay, bike and program are different ways to achieve the best of your condition. Okay, you are the person who choose which bike and which program you will use in the future. Okay, but see bike and program as like religions, you know, there are different ways to achieve and to believe in something. Okay, you don't need to believe in something here. You just need to achieve your better fitness condition ever. Okay, and I guarantee you that with the bike and with our program, maybe it will be a shorter way, but it will be a very easy way to achieve. But you need to work, you need to pedal, and you need to perform, okay? A kerékpár és az edzés módszer egy teljesen más aspektusból közelít az edzéshez, lehet, hogy ez egy rövidebb út lesz a fejlődéshez, de igazából itt is csak annyi a dolgot, hogy pedálozz, használd az ellenállást és végezz munkát. So, our focus today, to know how the bike works, because it's very different to the other bikes, okay? But it's very friendly, very easy to work with this bike, okay? It's magnetic, but you are not going to get like electric shock when you're working here. If you have a kind of iron in your legs, the leg is going to be together to the bike, okay? So, I mean,
the magnetic power here is not so powerful, so it's a very simple way to create resistance. The other focus is on our movement on the bike, okay, the body position, the hand position, and something about training. We focus on power training because we believe power is the future. And if you want to be a part of the future, you need to know how to use the power and how to teach to train the power, okay? A kerékpár nagyban különbözik a jelenleg piacon található eszközöktől, mivel mágneses ellenállást alkalmaz. Itt ne egy nagy erősségű mágnesre gondoljatok, ez egy egészen kicsi, a hátsó lentkerék mögött található. És ami még lényeges a mondandóból, hogy szeretné átadni az erőméréses edzésnek a metodikáját, és ebben rejlik a program igazi ereje, hogy nem más alapról közelít, hanem konkrétan leadott teljesítmény oldaláról. Okay, everything is about the bike. So you will see how the bike will turn every time I do a click. Okay, so the bike is full of information. Okay, so everything what I'm going to tell today will come from the bike. So, I mean, that's an overview of our program. So we're going to focus on technology, some technical aspect, and some physiological aspect. I'm not going to talk about how you can use the music, because it will take too long, okay? I will not talk about how you can communicate with your student, how you can lead the class, lead the session, because, I mean, that's taking for 2 hours around. And I will go through some methodological aspect, because I'm talking about training, but my main focus today, technology, technical aspect and physiological aspect. Okay? A kerékpár jellemzőire nagyon nem térnek ki, ezt majd a gyakorlati részen lesz alkalmatok megismerni, hogy hogyan működik a Keiser gépe. A technológiai kérdésekre mindenképp szeretne kitérni, ez nagyban különbözik és fontos pontja ennek a dolognak. Következő technikai kérdésekre ki fog térni, szintén fiziológiás, élettan, edzésmetodikai kérdések, ez nagyon fontos része lesz a programnak, egészen más, mint amit eddig megismerhettetek, és mint minden indoor cycling irányzatnak fontos része a pszichológiai oldal is, ez szerves részét képezi természetesen a mi programunknak is. Okay. Okay, so I believe before I started to talk, so you already listen what is Keiser, what Keiser does. So I don't need to stay here for so many. Just to let you know that Keiser is more than 30 years in the fitness industry. So it's a lot of experience. Keiser did a lot of things for the industry, manufacturing amazing equipment, and now manufacture amazing cardio equipment. Okay? Main philosophy from Keiser is power training. We concentrate in 2 components of the human performance. The force, what you produce, and the speed that you produce that force. Okay? So we brought that philosophy in the Keiser bike. A Keiser több mint 30 éve van jelen a fitnessiparban, és ami a különlegessége az ő edzésmódszereinek, hogy a teljesítmény oldaláról közelít a sport felé, mind a fitness terén, mind az élsportban, és ezt a filozófiát az indoor cyclingba is hozta magával. Láthatjátok lent azt a képletet, teljesítmény alapon gondolkodunk, tehát a P betű, mint a teljesítmény, az ugye egyenlő a leadott erővel, és ezt szorozzuk a sebességgel, tehát a newtoni összefüggés szerint a teljesítmény a leadott erő és a sebesség szorzata. Okay, let's go. Just to let you know what is the M series cardio, we have 5 different pieces of equipment. We have the M3 Plus and the M3.
Today you can experience the M3 Plus and the M3, just M3, okay? The difference between both is just the handlebar you can adjust before and after, okay? So you have the M3X, the handlebar move corner to corner, side to side. The bike doesn't move, just the handlebar move, okay? So you get that feeling when you are climbing and you see the cyclists, they move the handlebar to one side to one other side. So this kind, we buy the patent from Trickster. So this bike is more focused for cardio training in a cardio floor, not focused for cardio group activities. Okay, we have the M3 TBT, the total body training. It's one bike that allows you to work the upper body too. You know, this the NFL teams, you know, the American football teams, they're using a lot for warming up, and you know, the CrossFit installation, so they're using a lot for Tabatas and HIIT training. And then we have the M5 Strider. This is an elliptical, and countries like Sweden, Spain, Italy, and Germany, they using a lot for indoor cycling classes. Okay, it's a little bit similar to the indoor cycling classes, but with no bike, an elliptical. So it allows you to work to your upper body and you work standing. A Keisernél az M sorozat jelöli a kardiógépeket. Ma az első két eszközzel tudtok majd megismerkedni, az M3 Plus és az M3 nevezetű Indoor Cycle. A kettő között annyi mindössze a különbség, hogy az M3 Plusnál egy horizontálisan is állítható, tehát előre és hátra állítható kormánnyal rendelkezik a gép. Ez az M3-nál nincs jelen. A harmadik helyen található egy cardiofloorra szánt gép, ahol oldalra mozog a kormány. A kerékpár maga nem mozog, viszont a kormánya egy olyan érzést tudsz előidézni, mint hogyha hegyen kiállva mennél, és tényleg mozog alattad a kerékpár. Paco ugye azt vallja, hogy biomechanikailag nagy különbség nincsen, hogy mozog-e a kerékpár vagy sem. Ez a stabil helyzet, ez inkább előnyös. A negyedik gép egy úgynevezett Total Body Trainer, tehát a teljes testet mozgató, mint láthatjátok, a karok ugyanúgy vagy hasonlóan mozognak, mint egy elliptikán. Használják NFL-ben bemelegítéshez, valamint Tabata High Intensity Training protokollokhoz CrossFitben. Az ötödik gép pedig egy normál elliptika, ami Németországban például ilyen csoportos foglalkozásokon is használják. Okay, so a quick review about our program. So we bring to the market a new bike with a lot of new technology. Okay, so we bring a new concept. We don't sell just a bike. We sell a whole concept. Together with the bike, it's a big packet to offer to our client. So, new concept, we wrote and developed a new program. Okay, our program is not a closed program, it's actualized. So, time to time, we change things. We want to give tools to the trainers. Quality, program must be effective to the client, and the program is easy to teach to you and easy to perform and to learn. Okay? A Keiser nem csak egy új technológiát alkalmazó kerékpárt hozott el, hanem ehhez tartozik egy új koncepció, egy új program. Ennek a jellemzői, hogy mindig az aktuális eredményeket, tehát kutatási eredményeket alkalmazza, és ezeket mindig napra készen beleépíti a képzésébe. Rengeteg eszköz áll rendelkezésre a különböző edzésformákhoz. Nagyon fontos nekik, hogy ez minőségi termék legyen, valamint ugye maga az edzésprogram is egy magas minőséget képviseljen, legyen hatékony, könnyen tanítható, könnyen elsajátítható, és így számotokra is könnyen továbbadható a vendégek számára, és igazából ebben rejlik a program sikere, ez az 5 pont. Okay, so now let's go through the M-series technology. So before you go to the training,
I want that you have an idea how our bike works. Because when you start to pedal, you will feel things very different. It's not a friction bike. So when you trying to increase or decrease resistance, you will feel that something will happen. It's not give you the same feeling as the friction bike. You will feel that it's very hard to pedal or very easy to pedal. It depends how you use your hand. Okay? And everything what you're doing, you can measure. What is so important? You get feedback for yourself, and you can give feedback to your student. Mielőtt kipróbálnátok a kerékpárt, majd szeretné nektek elmesélni, hogy hogyan működik ez az eszköz. Egy teljesen más érzés lesz a normál surlódásos ellenálláson alapú indoor cycle-ökhez képest. Ez a lényegi különbsége a Keiser gépnek a normál eszközökhöz képest. So, almost 6-7 years ago, we brought the Keiser M3 to the fitness industry, and in that time, a lot of college, they call us, you're crazy? Magnetic resistance and display? Power training, the indoor cycling? It's not right. So today, there are a lot of crazy people in the indoor cycling, because most of the bike, they introduce the magnetic resistance, display and power training. Yes? Make a quick review for every brand, and you will listen that they start to use power, they start to use magnetic resistance, so it's nice. Full of crazy people now in the fitness industry. Amikor 6 évvel ezelőtt megjelentek ezzel a koncepcióval, hogy mágneses ellenállást és egy wattméréses, erőméréses edzést alkalmaznak, akkor mindenki őrültnek tartotta őket, de ahogy fogalmaz, manapság nagyon sok őrült van az indoor cycling világában, és egyre többen érdeklődnek ez a dolog iránt, tehát mindenki szeretne watt alapon edzeni, teljesítmény alapon exakt mérőszámokkal edzeni, és a mágneses ellenállást is nagyon jónak vagy tartják. És amit még az előző körben mondott, hogy érzetre sokkal jobban hasonlít ez a fajta ellenállás egy szabadban történő kerékpározáshoz. So before I started with the technology, let me go through some questions that you have in your mind about the bike. Okay? So, flywheel is back, it's at the back, it's not at the front. V-shape. Okay? So, people always start to make this question. Why is like this? Okay. We brought flywheel to the back, not just you're going to feel better your mechanic and your ergonomic, it's just for one main reason. You know, when a lot of sweat is coming here when you train. So flywheel is always affected. Bizonyára sok kérdés megfogalmazódik a fejetekben, amikor ránéztek erre a kerékpárra. Ezeket szeretném most nektek megválaszolni. Az első nagy kérdés az, hogy miért került hátra a lentkerék. Ennek az oka a nagymértékű izzadás, ugye amikor az előtalálható lentkerékre ez rácsöpögés az ellenállást is befolyásolja, ezt gondolom többen tapasztaltátok már más indoor cycle-öknél. Ezen kívül a V-formájú váz kialakítás, tehát a kormánytemelem távolabb is kerül, de ez igazából hasonlít az országúti kerékpárokra, hogy növekszenek a méretek, egyre hosszabb felső csövek vannak. Okay, he already spoke about the V-shape, so I don't need to. I can go first. Okay, so here, that's good. You see, yesterday I started to understand a little bit your legs. Starting to memorize it. Yeah, I started to memorize it. So, okay, here is how works the magnetic resistance. Okay, so we focus a lot of create power. So we believe to create power, magnetic system is the best. Okay, and we focus on kinetic energy. So we create power through movement. Okay? The kinetic energy is the energy a body produces when it starts to accelerate. So if you introduce a body
of a material conductor between two magnetic field, you create one kind of current, one kind of energy that create resistance. Két dologra koncentrálnak itt az edzés tekintetében. Az egyik a kinetikus, vagy mondhatjuk magyarosabban mozgási energiának, ami az az energia, ami neked a gyorsításhoz szükséges, akár csak a szabadban. A másik dolog ugye az erőleadás, a kettő ugye szorosan összefügg. Láthatjátok, hogy az erő ugye és a sebesség szorzata lesz a teljesítmény, és az ellenállást, ami adja, az ugye 2 darab mágnes, ami folyamatosan beforgatható fokozatról fokozatra a hátsó lentkerék elé. So, to create that, or to activate that system, we need a minimum of speed. How quicker the flywheel turns, how higher the resistance would be. So, that minimum is, we set at 60 RPM, 6-7 RPM. What we believe is the minimum cadence a cyclist must pedal. Ennek a rendszernek az a sajátossága, hogy egy minimálisan 60-as fordulatnál lesz aktív, tehát 60-as pedálfordulat alatt, ugye amikor 1 másodpercenként fordul körbe a lábad, ugye az a 60-as percenkénti fordulat, az alatt nem aktiválódik igazán ez a rendszer, de igazából a 60 alatti fordulatot nem is alkalmazzuk kerékpáros edzésben. Okay. Okay, so you see this red point, it's magnetic, so you have one at the left side, one at the right side, one at the left side, okay? So here is the flywheel in the middle, okay? So in the middle of the magnetic field, start to move, how faster it's moving, how more energy you create, kinetic energy, how harder will be the resistance. But you can increase the resistance, increasing the resistance knob, increasing the level. So now you have here 3 different ways to increase the intensity or to increase the resistance. Using your hand, using your speed, and both, your hands and your speed. Okay? A mágnes, ahogy beforgatod a lentkerék elé, egy örvényáramot hoz létre, ami az ellenállást adja. 3 módja van annak, hogy növeld az ellenállást. Egyrészt ugye használod a kezed, és emeled a kis szabályzóval az ellenállást. A másik lehetőség az, hogy elkezdesz gyorsítani, mert ahogy gyorsítasz, ez az örvényáramnak az ellenállása, ez a mágneses mező, ez egyre nagyobb ellenállást fog jelenteni számodra, hogyha szeretnéd ezt ugye gyorsabban beforgatni. A harmadik lehetőség pedig, hogy a kettőt együtt alkalmazod, hogy ellenállást is növelsz és gyorsítasz is. Ez a nagy különbség egyébként a surlódásos ellenállásokat alkalmazó gépekkel szemben, hogy így gyorsításnál tényleg nehezebb is lesz. So yesterday I teach a part of the class without touching the resistance. Just accelerate and decelerate. With this bike, you just change the speed, leave the level, let's say level number 12, and you will increase intensity and decrease intensity. Okay, so if you want, you can teach a class without using your hand. Just use it at the first time and then leave it. Just use the speed. And that happens sometimes when you pedal outdoor. I mean, you set your gears, and the only you do is pedal quicker, pedal slower, quicker and slower. Okay, accelerate and decelerate. Because there is one resistance that increases when you go quicker and when you go slower. The air, the resistance. So our system mimics a little bit the air resistance. Van a Pákónak egy olyan órája, ahol nem változik az ellenállás, és ezt meg lehet tenni ezzel a géppel, hogy mondjuk kiválasztasz például egy 12-es fokozatot, és az edzésben az intervallok úgy épülnek fel, hogy gyorsítás, a terheléses szakasznál és a pihenőkben ugye csak lassítod a fordulatot, és ez nagyon hasonlít a szabadban történő kerékpározásra, amikor egy gyorsításnál nagyobb légellenállás van, nagyobb ellenállást kell leküzdened, és így is fel lehet építeni egy intervall edzést ezzel a géppel, hogy nem is használod a kezed, csak az óra elején beállítasz egy adott ellenállást, és csak a pedálfordulattal játszol. So big difference here. If you can see it,
flywheel, just only 3 kilos. So we bring that 15-20 kilos down to 3 kilos. Because we don't focus on inertia, we focus on kinetic energy. There is enough for us, 3 kilos flywheel, to create that magnetic resistance. Okay? So what is good? I mean, high weight flywheels means high inertia. Inertia helps a lot to pedal. Okay? So if you pedal too fast with inertia, heavy flywheel, one time you don't know what is moving the pedals. If the pedal is moving your feet or you move your pedals. Okay? Here you need to move really the flywheel. Here you need to pedal to create the system. So the muscular contribution is higher. So how higher the muscular contribution, how more energy you need, how more energy, how more calories you expend. And you know, 95% of the people who come into our classes, they focus on energy. They don't focus on muscular. They focus on energy. How high my calorie expend can be in a class. You know? It's happened to you when somebody's finished a class and it tell you, wow, look, it was a good class, 700 calories. They don't mind if you did intervals or you design a really nice class. They only mind how many calories they expend. Okay? I don't believe so much about these calories. They estimate the calories. I mean, to burn 700 up to 1,000 calories in one indoor cycling class for 50 minutes, I don't know if everybody can do it. And I should like to measure that. I should like to do a research. Okay? Focus on work calories more than total calories. Okay? A Keiser eszköze a lendület helyett a mozgási energiára koncentrál. Normál indoor cycle-öknél egy 15-20 kilós lendkereket találhatunk ott elől. Ez egy óriási lendületet ad és segíti a pedálozást, viszont itt inkább arra koncentráltak, hogy a tervezésnél, hogy az erőt azt te add le és te hozd létre ezt a pedálfordulatot, ne a lendkerék segítsen neked. Ezen kívül még arról beszélt, hogy hogyha bejön valaki az órájára, akkor elsősorban azzal törődik, hogy mennyi energiát használt fel, hány kalóriát mutat az óra, ami rajta van, egy pulzusmérő óra, viszont fontos azt figyelembe vennünk, hogy nem mindegy, hogy az óra adataira hagyatkozunk, vagy watt alapon számoljuk ki a work calories, így fogalmazott, tehát a teljesítményből, a munkából adódó kalóriákat. Tehát, hogyha használsz mondjuk egy polárórát, lehet, hogy az óra közben eltérést fogsz tapasztalni, mást fog mérni az a te testsúlyodból, életkorodból és testmagasságodból, és mást fog mérni a Keiser gép a watt adatokból. Okay, so now another important part of the bike, the display. Okay, so you know, information and knowledge is power. So we brought the power to the indoor cycling training, so we need to measure and estimate that power. So you need to see how your muscles are working. So therefore we include that display on the handlebar. So you will get a lot of different info. RPMs, power, watts, your calories. Listen, work calories, not total calories. Okay? The calories your body used to move the flywheel. Not the calories your body used to keep alive. That's another calories. Okay? Your heart rate, you need a polar. I brought polar for everybody of you today, so you will use that one that also will transmit to your polar if you brought. Time, gear, and kilometers. We don't show the speed. Why we have to show a speed in a stationary bike? It doesn't move. So speed is not a very important parameter for us. Okay? And very difficult to estimate speed.
You can estimate kilometers, speed, and we don't need it. I mean, to see and to control the intensity, RPM, heart rate, and power. A Keiser ugye, mivel teljesítmény alapon dolgozik, ezért van szükség erre a kompjúterre, ami nagyon sok információval szolgál. 5 sorban láthatjátok a különböző adatokat. Az első sorban látható a percenkénti pedálfordulat folyamatos kijelzése, egyébként az első 3 sor átlagot is mutat, hogyha 3 másodpercre megállítod. Második sorban wattértékeket, tehát a teljesítményedet követhet egy nyomon. A harmadik sorban a pulzusmérő övednek a jeleit dolgozza fel az eszköz. Ez kommunikál szuntóval, polárral és bármilyen ANT plusszal kommunikáló eszközzel. Negyedik sorban az idő, alul pedig a 1-től 24-ig terjedő fokozatokat jelzi ki, valamint a megtett utat. A sebességre miért nincs szükség? Ez egy indoor cycle, ugye nem mozog, nem mérünk ezért sebességet, viszont a megtett út az egy érdekes információval szolgálhat. Erről biztosíthatlak titeket, hogy ez a legpontosabb eszköz, amin én eddig tekertem, és körülbelül tényleg valós adatokkal szolgál. At the end of the workout, you can see your average RPM, average power, and average heart rate. We still focus on heart rate too. Okay, so we give you the opportunity to work and control the intensity through heart rate or through power. Okay, heart rate is a reaction of what you are doing. Power training and power control is what you are doing. Okay, power is proactive, heart rate is reactive. So you will see later. Okay, but I don't want that you get the idea that we forget heart rate. Okay, heart rate is very important. You need to know how your heart reacts. Okay, that for me is the main motor of your body. Okay, it's move everything. Okay, but smooth everything and blood flow. Heart rate doesn't move the flywheel. The flywheel is moved by your legs, and you need to do work to move that flywheel. Okay? Arról beszél, hogy miért fontos a pulzus és a watt értékek nyomon követése. Ugye a wattoknál a tényleges munkát, a lentkerék mozgatásához szükséges teljesítményt mérjük. A pulzus ugye ezzel szemben nagyon sok minden befolyásolja a pulzusértéket, ezért azt mondja, hogy a teljesítménymérés, tehát a wattok követése az egy proaktív dolog, szemben a pulzusméréssel, ami egy reaktív, tehát a szervezet reakcióját méri a pulzusmérő órád arra a terhelésre, amit leadsz, tehát ez már egy késett válasz a terhelésre, igen. Tehát nem egy exakt mérőszám. Okay, one more thing about the bike before we go further. You will feel how smooth is pedaling with the Keiser M3. Those who are used to pedal with chain, let's let you know that our bike have a V-belt transmission. Why we don't use chain and we use belt? For 3 different reasons. First one, smooth movement. Second one, very low maintenance. And third one, sound. I did some studies in an indoor cycling room with 50 bikes with chain and no music, just 50 people pedal, and if you listen how high the sound is of every chain. Okay, and you know what happened? The guy that pedaled in a cycling room with 50 Keiser bikes with no chain, belt, he don't need to play the music very loud. When you play the music too loud, it's not healthy for your ears. And if you have different sound, different noises in your cycling room, through the chain, you need to play the music very loud. You don't realize that, but it happens. And I know some of you pedal on those,
and you tell, oh my God, come on, don't tell me that. I like to feel the chain. That feeling is amazing, you know? How you, the traction, and it's amazing. I mean, ask to him, he's a cyclist. When he feels a lot the chain in their bike, they bring the bike to the mechanic. I mean, you don't have to feel the chain when you're pedaling. I always listen to that interview with Lance Armstrong when he say, okay, he's not a good example, but okay, let's say, Lance Armstrong when he say, you know, when I know I am in a good condition, when I have the feeling that I pedal without chain. What means that? That he don't feel the chain. Okay? Now, when he was in top condition, it's not only for the chain, it was for another things, but that's not the case history now. A kerékpárnak egy érdekes jellemzője, hogy a lánchajtással ellentétben szíjhajtást alkalmaz. Ez egy nagyon komfortos, nagyon finom pedálozást tesz lehetővé. Lecsökkenti nagyban a karbantartási költségeket, a lánc ugye megnyúlásra hajlamos, ezt a szíjat ez gyakorlatilag szinte nem is kell cserélni, tehát nagyon-nagyon hosszú ideig bírja. Ezen kívül teljesen hangtalan futást biztosít, ami otthoni használatnál nagyon nagy előny, valamint a teremben, ugye, hogyha lánchajtásos kerékpárt alkalmazunk, ennek van egy alapzaja, egy alapzaj, amit általában az oktatók elnyomnak a zenével, és ez nem feltétlenül jó a füleknek, amikor túlzottan felcsavarod a hangerőt csak azért, hogy ne halld a láncok csörgését. Beraksz egy terembe 50 darab Keiser kerékpárt, gyakorlatilag hangtalan futása van. Még egy kérdés a láncról, hogy általában ezt a versenyzők szokták neki előhozni, hogy hát nincs rajta lánc, ők szeretnék ezt, hogy lánccal hajtsák a gépet, mivel szabadban is ezt szokták meg. És akkor erre hozta ezt a példát, hogy miért jó neked az, hogy lánc van rajta, a láncot azt fél évente cserélni kell, vagy néhány havonta cserélni kell, vagy ugye normál indoor cycle-nél folyamatosan utána kell állítani, hogyha megnyúlik, és még a Lance Armstrongot említette, hogy ő azt nyilatkozta, amikor úgy érzi, hogy igazán jó formában van, akkor olyan az érzet, mintha nem lenne lánc a kerékpáron, is úgy tekerne. Úgyhogy nem feltétlenül van szükség a láncra. Okay, so believe me, you still need to focus a lot on bike adjustment. I travel a lot. I have been teaching in more than 60 countries already. From places where I never believed in my life that they teach classes. Small town in Borneo Island. So you say, well, what am I going to do here? It's not a place where they have bikes. Yeah, they have 50 bikes. Wow. I mean, it's a lot of bad life there, but they have 50 bikes. So I need to go there and teach. So places where they are high on training. And still I see that a lot of instructors, they don't take care so much about bike adjustment. So every instructor, before one class starts, must look after their students if the bike is good and correct adjustment. Because got a lot of influence what is going to happen between 45 minutes and 55 minutes. Performance, comfort. You know how many people is not coming back to your classes because they don't feel good when they sit on the saddle? And you know that the main reason they don't find the comfort when they sit in the saddle is because the bike is not correct adjustment. Your technique. Bike adjustment influence also in the technique. Bad technique, high risk of injury. Acceleration, power. That for cyclists, they try to fit the bike as close as they can to your body, to their body. Why? Because if the bike is not good, fit, they cannot get the power very high. Stability and speed. So think about to correct the bike adjustment of your student. Rövid ideig szeretnék kitérni a kerékpárbeállítás kérdésére. Több mint 50 országban volt lehetősége bevezetni ezt a programot,
és ezzel mindig nagyon sokat foglalkozik, hogy milyen beállítást alkalmaznak a résztvevők. Nagyon sok dologra hatással van ez a beállítás, egyrészt a teljesítmény, gyorsítások, komfortérzet, erőleadás, ez a legfontosabb talán, mivel ugye erőméréses edzésről beszélünk, hogy az erőleadás nagyban befolyásolja azt, hogyha egy inkorrekt kerékpár beállítást alkalmazunk, valamint a sebesség, ugye fordulat képessége és a stabilitás is elveszik, hogyha nem korrekt a beállítás, tehát ez egy biomechanikai kérdés, olyan beállítást alkalmazzunk, ami a legkomfortosabb és a legnagyobb erőleadást teszi lehetővé az egy órás edzés alatt. Okay, I think that there are 5 different contact points where the body lies on the bike. Okay? So your student or your client should never adjust the posture, position or movement pattern to the bike. The bike you need to adjust to your student. Mindig a vendégeinek neked kell beállítani a kerékpárt, ne ők állítsák be maguknak. 5 kontaktpont van, a kormány ugye a 2 kéz, a nyerekben 1 kontaktpont, és a pedálokon, ugye, amit ő a legfontosabbnak tart, mivel ezzel mozgatod a lentkereket. Tehát te állíts be mindig a kerékpárt, ez nagyon fontos, hogy korrekt legyen. Okay, talking about movement on the bike, I'm not going to stop long here because to tell you how important is your core muscles, your core stability, even when you're sitting on the bike. Okay, because I mean it's really important, but you know it's not so really deep important as they say. Okay, it's a big difference here. You are only at least 50 minutes on the bike. You're not 6 hours on the bike. When you are outdoors, you are almost 6, 4, 7 hours, maybe 10 hours. So your core muscles start to be tired too. So, but I don't believe that core muscles get tired in 1 hour when you do a class, okay? But it's very important, you know, about body position, engage your core, and know that depends of your movement and your body position can influence in technique and can influence of the benefits, okay? A jobb technika nagyobb hatékonyságot eredményez, nagyban függ a kerékpáron elfoglalt pozíció a kórizmok erejétől. Egy jobb technika nagyon-nagyon sok előnnyel jár, és itt a kerékpáros beállításnál, mint látjátok ott a fotón, nagyon fontos, hogy megőrizzük a gerincnek a normál tartását, a természetes görbületeit, és a kórizmokkal is természetesen foglalkozzunk.